Okay. So areas related to the circle. So here first of all, in the name of this areas related to the circle, we are having two things. The first one is the circles, as we discussed in chapter number 10. What is a circle? Circle is a closed figure, right? Circle, that is a closed figure formed by joining, closed figure formed by joining all the points located at the same distance from the fixed point, right? That is the circle. That is the basic definition of circle. This same distance is known as the radius and this fixed point is known as the center. એટલે જ્યારે તમે સર્કલ ની વાત કરો એટલે તમારા મનમાં એક આ ટાઈપની ક્લોઝડ ફિગર આવે which is having some center and which is having some radius r, right? Like that. And areas or area basically means the amount of the entity or quality, or you can also call it as any of the material, amount of entity or material for which or by which the circle is formed. અહીંયા આપણે સર્કલ ની વાત કરી એટલે મેં અહીંયા સર્કલ લખ્યું છે, by which the circle is formed. સપોઝ કરો કે આપણે એક સર્કલ બનાવવું છે એક પેપર લઈએ, એની રેક્ટેન્ગ્યુલર શેપ પેપર હશે, આપણે બુકમાંથી તમે એક પેપર કાઢો તો કયા શેપનું પેપર? એક રેક્ટેન્ગ્યુલર શેપની શીટ હોય, પેપરની શીટ, like this, right? Now from this with the help of this rectangular paper sheet I need to cut out two circular sheets, or let us say three circular sheets like this. So you can see here that these circles that I have drawn here are having different radii. And R1 apilo, and R2 apilo, and R3, like this. So from the rectangular sheet I have cut out three circular sheets or three circular papers, for which we can get the surface area. એટલે surface area ક્યારે મળે? કે surface area ત્યારે જ મળે જ્યારે તમારી પાસે કોઈ closed figure હોય ત્યારે. ઓપન ફિગર, હું closed figure કહું છું, closed solid નથી કહેતો. ઓપન સોલિડ અથવા ક્લોઝડ સોલિડ માટે સરફેસ એરિયા મળે, આપણે 13 ચેપ્ટરમાં જોઈ લીધું સરફેસ એરિયા એન્ડ વોલ્યુમ્સ ની અંદર. બટ હિયર વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ ટુ ડાયમેન્શનલ ક્વોન્ટિટી, રાઈટ? ટુ ડાયમેન્શનલ ઓર બેઝિકલી સમટાઈમ્સ ઓર થ્રી ડાયમેન્શનલ ક્વોન્ટિટી. પણ એ બધું ક્યારે? તો કે પહેલા તમારે સર્કલ અને એના એરિયાઝ કેવી રીતના ફાઇન્ડ કરવા એ તમને ખબર હોવી જોઈએ, રાઈટ? તો બેઝિકલી અમાઉન્ટ ઓફ એન્ટિટી ઓર મટીરિયલ બાય which the circle is formed, right? Now we also know the formula to find out the area of circle. We have been studying this from a very long time એટલે લગભગ ઓલમોસ્ટ તમે 7th or 8th થી તમે ભણો છો what is the area of a circle. 9th સ્ટાન્ડર્ડ માં કોઈ ચેપ્ટર આવી ગયું circles, right? શાયદ if I am not wrong, કદાચ હા છે, બરોબર? તો ત્યાં પણ તમે આ બધું ભણ્યા છો. તો બેઝિકલી આપણે જોઈએ area of a circle. So area of a circle is given by pi into radius square. Pi into radius square, right? This is how we can get the area of circle. Shortly, we can write it down as pi r square. This is the formula to find out the area of a circle. એટલે circle ની તમારે value find, circle નો તમારે area find કરવો હોય તો pi એટલે the value 22/7 or the value 3.14. pi ની બે વેલ્યુઝ છે એ આપણને ઓલરેડી ખબર જ છે, રાઈટ? pi ની વેલ્યુ કેટલી? 2, કાં તો 22/7 અને કાં તો 3.14.
up to 2 decimal significant figures to 3.14. એટલે આ થશે pi r square area of the circle. Right? Now in this chapter basically આપણે area of the circle તો આપણે જોવાના જ છે, પણ એની જોડે જોડે આ ચેપ્ટર ની અંદર ઇન્ટ્રોડક્શન પોર્શન ની અંદર આપણે શું જોવાના છે એનું પણ એક ક્વિક ડિસ્કશન કરી લઈએ. So that is the first thing first. What is area, or by how we can find out the area? What is the circle? The closed figure joining all points located at the same distance from a fixed point, that is known as the circle. Right? Now what the content of this chapter is, let us quickly see, and then we shall move on with the first thing first, that is the circumference or perimeter of the circle. So in this chapter, first of all, we are going to see about the perimeter. And the area of the circle. Perimeter and the area of the circle. Then the second thing we are going to see is areas of the sectors and the segments of the circle. Right? This might be a new term for you. Sectors and segments. તમે સાંભળ્યું હશે પહેલા, બરોબર, પણ એ મેથમેટિકલ ટર્મમાં નહીં સાંભળ્યું તમે, બીજી કોઈ ટર્મ્સમાં સાંભળ્યું હશે. And the third thing we are going to find out is the areas of combination of plane figures. Areas of plane figures. जो आ प्लेन फिगर्स નો मतलब એવો નહીં, આ પ્લેન એટલે એરોપ્લેન નહીં હો. હા, એરોપ્લેન ની વાત નથી થતા. પ્લેન ફિગર્સ એટલે 2 ડાયમેન્શનલ ફિગર્સ, 2 ડાયમેન્શનલ 2D ફિગર્સ. 2D ફિગર્સ બેઝ કેવું તો કે આને કહેવાય 2 ડાયમેન્શનલ ફિગર્સ. એક પેપરની શીટમાંથી, એક કાર્ડબોર્ડ અથવા તો એક આપણે ચાર્ટ પેપરની શીટમાંથી હું આવા 3 સર્કલ્સ કટ કરું તો એ શું થઈ ગયા તો કે એક 2 ડાયમેન્શનલ ફિગર થશે. બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું, આ કોમ્બિનેશન ઓફ ફિગર્સ વાળું, રાઈટ? તો કોમ્બિનેશન ઓફ ફિગર્સ ની અંદર તમે સેક્ટર, સેગમેન્ટ્સ ને બધું ભેગું કરશો ને તો એમાં એવું કહે છે કે એક ગાર્ડન, એક રેક્ટેન્ગ્યુલર ગાર્ડન, વી આર ફોર્મિંગ અ રેક્ટેન્ગ્યુલર ગાર્ડન. એક આપણે રેક્ટેન્ગ્યુલર ગાર્ડન ની ડિઝાઇન બનાવવાની છે જેની બે બાજુ બે સેગમેન્ટ છે, જેની બ્રેડથ ઉપર બે સેગમેન્ટ છે અને બાકીની બે લેન્થ એઝ ઇટ ઇઝ ઓપન છે, લાઈક ધીસ. તો આવી આપણે ગાર્ડનની ડિઝાઇન બનાવવાની છે. બે સેગમેન્ટ છે એટલે આને એક સેગમેન્ટ કહેવાય, આ બીજું સેગમેન્ટ, અને આ એક રેક્ટેંગલ છે તો રેક્ટેંગલના એન્ડ પોઈન્ટ્સ, ઓપોઝિટ એન્ડ પોઈન્ટ્સને કનેક્ટ કરી દો, રાઈટ? તો આખી જે ફિગર્સ ફોર્મ થાય ને આનો એરિયા ફાઇન્ડ કરવાનો. તો અહીંયા શું થઈ ગયું, આ ફર્સ્ટ ટ્રાયેંગલ, આ સેકન્ડ ટ્રાયેંગલ, થર્ડ ટ્રાયેંગલ, ફોર્થ ટ્રાયેંગલ, 4 ટ્રાયેંગલ્સ હશે, ફિફ્થ સેગમેન્ટ અને સિક્સ્થ સેગમેન્ટ, રાઈટ? એટલે બે સેગમેન્ટ્સ અને 4 ટ્રાયેંગલ ની ફોર્મ થશે. No, Malden, you don't need to write down this in the fabric. Okay. I'm just explaining. You will write down from the example. હું તમને કહું કે ક્યાંથી લખવાનું, ત્યાંથી તમારે લખવાનું છે. આ તો ખાલી ઇન્ટ્રોડક્ટરી પોર્શન ચાલે છે, એટલે તમારે આ બધું અત્યારે ફેસબુકમાં લખવાનું નથી, રાઈટ? સો ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધેટ. આઈ સે કે હવે અહીંયાથી તમારે ફેસબુકમાં લખવાનું છે. So this is how the combination of figures are possible. 4 triangles, 2 segments. Or જો આવું ન કરવું હોય તો આ બે ટ્રાયેંગલ લઈ લેવાના. કયા બે? તો કે જેની સાઈડ ઓપન છે એ બંને ટ્રાયેંગલ્સ લેવાના અને બાકીના સેક્ટર્સ લેવાના, રાઈટ? હવે અહીંયાથી આ સાઈડને કાઢી નાખો, આ બેને ભેગા કરો એટલે નીકળી ગયું અહીંયાથી આ પણ નીકળી ગયું. તો આ આખું શું થાય? સેક્ટર. આ શું થાય? સેક્ટર. આ શું થાય? ટ્રાયેંગલ. અને આ શું થાય? ટ્રાયેંગલ. લાઈક
right? I'll teach you in deep how the sectors and segments are formed. So don't worry. અત્યારે હું કદાચ તમને સમજાવું તમને એમ થાય સર આ કેવી રીતે ભેગું કરું તો હું તમને આગળ સમજાવું કે how the sectors and segments are formed, right? So these are all the things that we are going to study here. What are sectors basically? So sectors are that portion of a circle that is formed by two radii and its corresponding arc. Arc તમે સાંભળો, arc સાંભળ્યું હશે. આર્ક આપણે ક્યાં સાંભળ્યું હતું તો કે ચેપ્ટર 11 સ્ટાન્ડર્ડ 9 કન્સ્ટ્રક્શન્સ અને એથી આગળ તમે ક્યાં સાંભળ્યું હતું એથી આગળ તમે સ્ટાન્ડર્ડ 8 ની અંદર સર્કલ્સ કરીને ચેપ્ટર હશે કાં તો સ્ટાન્ડર્ડ 9 માં પણ સર્કલ્સ કરીને ચેપ્ટર જેમાં આવતું હતું મેજર આર્ક અને માઇનર આર્ક right? So these are the things where you have studied or where you might have known about the arc. So that is what is called as an arc. So arc एक सर्कल નો તમે arc લઈ લો ગમે તે, right? Suppose કરીએ આપણે અહીં એક સર્કલ ડ્રો કરું, right? રાઈટ હવે આ સર્કલને આપણે શું ડ્રો કરવાના છે તો કે મેજર આર્ક અને માઇનર આર્ક ડ્રો કરવા હોય તો શું કરો તો કે કોઈ પણ બે રેડિયસ લઈ લો like this. The smaller one is known as the minor arc AB, AOB, the smaller one, this is known as the minor arc and the bigger one is known as the major arc. Right? So this is how we can form the arcs. So આ બધું જે એ બધું તમે આની અંદર ભણવાના છો. હા, મેજર આર્ક માઇનર આર્ક ટીકમાં નથી ભણવાનું આપણે, પણ એના રિલેટેડ સેક્ટર્સ અને સેગમેન્ટ્સ જે ફોર્મ થાય છે એ આપણે ભણવાનું. Right? So let us start with the first topic, that is perimeter and area of a circle, a review. Perimeter and area of a circle, a ring. Now circle એક એવી ફિગર છે ને કે જેનું પેરીમીટર નથી હોતું. આપણે પેરીમીટરને એક સ્પેસિફિક નેમ આપેલું છે ફોર ઓનલી એન્ડ ઓનલી અ સર્કલ માટે જ, ખાલી અને ખાલી સર્કલ માટે જ આપણે પેરીમીટરને એક સ્પેસિફિક નેમ આપેલું છે and that is what is called as the circumference. The circumference. We always call the perimeter as the circumference of a circle. Right? Perimeter. Where do we use the word perimeter? Perimeter we use it for closed figures having vertices. Circle is a closed figure but it don't have any of the vertices. Whereas triangles. Triangle ની perimeter મળે. Square ની perimeter મળે. Rectangle. આ બધાને પેરીમીટર્સ અવેલેબલ છે. આપણે એવું ન કહી શકીએ કે we are going to find out the circumference of triangle, the circumference of square, the circumference of rectangle. No, we always call them as the perimeter of the triangle, square and the rectangle. But sometimes only we call it as the perimeter of a circle. Usually we call it as the circumference of the circle only. Right? So circumference of a circle, if circumference is there then the formula must also be there. That means the circumference of a circle that is given by, note that the circumference of a circle is given by 2 pi r, or you can also call it as pi multiplied by 2r.
right? Pi multiplied by 2r, or you can also call it as pi multiplied by diameter, right? Pi multiplied by diameter, because circle has a diameter. A circle has a diameter, and which is nothing but twice of the radius. Which is nothing but twice of the radius. So this much part from the center to this B point, that is the radius. Center O થી B સુધી અથવા O થી A સુધીનો જે પોર્શન છે એને રેડિયસ કહેવાય, right? એટલે A થી B જે total distance છે, that is known as the diameter. So diameter is equals to 2 into radius. You must know this relation. Radius equals to 2 into diameter નો લખતા એવું લખાય, or radius is equals to diameter upon 2, right? Radius is equals to diameter upon 2. Radius equals to diameter upon 2, and diameter equals to 2 into radius. So that is pi into diameter. Therefore, if I want to find out the value of pi, then pi is also is equals to circumference divided by diameter of the circle. So that is the relation between circumference and diameter. Circumference and diameter વચ્ચેનું relation છે, that is pi equals to circumference of the diameter. હવે બુકની અંદર તમે જોશો ને તો પહેલા આ લખેલું છે. Left out. So I was teaching there, in the textbook you have been given this formula first, that pi is equals to circumference divided by the diameter, and from there they have derived the formula, that is circumference is equals to 2 pi r, right? But actually without the formula of circumference you cannot directly write down what circumference or what the value of pi is. એટલે પાઈ ની વેલ્યુ ઉપરથી અથવા તો પાઈ ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માટે પહેલા આપણી પાસે શું હોવું જોઈએ, તો કે circumference હોવું જોઈએ. એટલે પહેલા circumference લખવું કમ્પલસરી છે. From there we can derive the value of pi, or we can find out the value of pi. So that is the first thing first, circumference of a circle, that we have already studied in the previous classes. તમે ટોપિકનું નેમ કદાચ વાંચ્યું હોય તો તમે જો પેરીમીટર એન્ડ એરિયા ઓફ અ સર્કલ, બાજુમાં હાઇફન કરીને લખ્યું છે a review. A review, that means we are just trying to understand what we have already studied in the previous classes, right? So that is the perimeter of the circle, or the circumference of the circle. Now coming to the areas. Area, we already know what the area is, how to find out the area of the circle, right? So the basic formula to find out the area of a circle, that is equals to pi into r square, pi multiplied by radius square, or pi into r square. Now we know the relation between radius and diameter, right? So here we are going to study about the second formula, that is again the area of the circle, and that is pi into radius is nothing but diameter divided by 2 whole square. R is equals to d upon 2, right? So radius is equals to diameter upon 2. Squaring them, we will get pi into d square upon 4. That gives you the second formula to find out the radius of, area of the circle, that is pi d square upon 4, or pi r square. So these are the two formulas that we have studied in the previous classes, and that we have just reviewed them here. The area of the circle, that is pi r square, or pi d square by 4, and the circumference of the circle, that is 2 pi r. Based on that,
the value of pi, that is circumference divided by the diameter. હવે તમે અહીંયાથી પણ પાઈ ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી શકો. તો અહીંયાથી પાઈ ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી તો શું થાય? તો કે 4 times area upon diameter square, or pi is equals to area upon radius square. બરોબર? આ તમે રિલેશન્સ બનાવી શકો છો. that is nothing new on that. એટલે હું આ રિલેશન્સ અહીંયા લખતો નથી કે how is the value of pi found out. પાઈ ની વેલ્યુ ત્યાં એવી રીતના આપણે લખવાની કોઈ જરૂર નથી. ખાલી એટલું સમજો કે આ pi d square upon 4 ઘણી વખત તમને છે ને 1 માર્ક ઓબ્જેક્ટિવ માં એવો ક્વેશ્ચન પૂછે કે which of the following gives us the area of the circle. Option A pi d square, option B pi by 4d, option C અહીંયા લો option C pi by 4d square અને option D pi d square upon 2. Right, like this. They give the options so confusing and so syllogical. Syllogical એટલે એકદમ સેમ ઓપ્શન્સ આપે, ખાલી બહુ માઇનર ડિફરન્સ માં. રાઈટ, એટલે આપણને ક્લિયર કટ કન્ફ્યુઝન થાય કે અહીંયા સારું આવશે શું. એટલે આપણે શું કરીએ કે નોર્મલી પાઈ r સ્ક્વેર આવતું હતું એરિયા ઓફ ધ સર્કલ. એટલે અહીંયા કદાચ એમને ભૂલ થતી હશે કે r ની જગ્યાએ અમને ભૂલથી મિસપ્રિન્ટ હશે કે d કર્યું હશે. હા, તો આપણે લખી નાખો પાઈ d સ્ક્વેર. ઓપ્શન A ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. ત્યાં કરેક્ટ લાગે, એક્ઝામમાં બેઠા હોય ત્યારે કરેક્ટ લાગે, ઘરે આવીને જોવે ને ત્યારે આપણી જ્યારે ફેર બુક્સ ગમે તે રેફરન્સ બુક કાઢે કે કદાચ કોઈ 75 80 90 100 જેટલા પણ ક્લાસમાં સ્ટુડન્ટ્સ હોય એમાંથી એક જણ એવું જોવે ને કે સરે લખાવેલું છે આ પાઈ d સ્ક્વેર બાય 4 અને ઓપ્શનમાં આપેલું છે ઓપ્શન C પાઈ d સ્ક્વેર બાય 4 ઓર પાઈ બાય 4 d સ્ક્વેર. સારું, ઓપ્શન C કરેક્ટ આન્સર હતો, A કરેક્ટ આન્સર નહોતો, ત્યારે લોચો થાય કે આપણે જે આન્સર લખ્યો છે that is the wrong one. Actually the correct one was option number C. Right, this is not called as the twisting of paper. આને twisting નો કહેવાય. આ ફોર્મ્યુલાસ ઓલરેડી તમારી બુક્સ માં આપેલી જ છે, પણ વાત એટલી છે કે NCERT ની બુકમાં નથી આપેલી. આ પાઈ d સ્ક્વેર બાય 4 વાળી ફોર્મ્યુલા તમારી NCERT ની બુકમાં નથી આપેલી. બરોબર, એ ડિરાઇવ્ડ ફોર્મ્યુલા છે. Actually આ ફોર્મ્યુલા આપી છે pi r square area of the circle. Right, pi d square by 4 is the derived formula of the area of the circle from pi r square. Putting r is equals to d upon 2. Right, so you must note it down that area of the circle is also pi d square upon 4. Right, area of the circle is also pi d square upon 4. Note that down, and you will write it down this from the textbook itself. આ તમે textbook માંથી પણ લખી શકશો. Perimeter and area of the circle, how it can be found out. Right, so that is about the first topic, perimeter and area of a circle. Review. We have reviewed circumference or perimeter as 2 pi r and area of the circle as pi r square. Okay, so that is it. Don't worry, I'll स्मार्टफोन में कर ऐसी होती है. Okay, so okay, so what we were talking about, sorry, the voice was not going and I just continued. So what I was teaching basically again was the circumference and the area of the circle. So area of a circle is nothing but pi r square. Area, we know it already. We have studied in the previous lectures also that area is equals to pi r square, and this is the basic formula. R is equals to d upon 2, that we have already seen here. D is equals to 2r or R is equals to d upon 2. We can write it down, right? Now pi d upon 2, here in place of r I will place d upon 2, that is d upon 2 whole square. That becomes pi into d upon 2 whole square, that is pi d square upon 4. So that is the formula, pi d square upon 4 for the area of the circle, and the circumference is 2 pi r. So that is the basic things that we are studying for this chapter, perimeter and area of a circle. Now let us see one example that is given to us here in the textbook.
and then we will see the practice related to the areas and perimeter of the circle. Now here it is said for example number 1. The cost of fencing a circular field at the rate of rupees 24 per meter. Cost of fencing 1 meter is rupees 24. It is given. Also, total cost of fencing that is equals to rupees 5280. Screen पर touch करो. The field is to be plowed at the rate of rupees 0.50 per meter square. Cost of plowing the field of 1 meter square, that is rupees 0.50, or you can also call it as 50 paise. Right? The cost of plowing the field is rupees 0.50 per meter square, એટલે કે 50 पैसे पर मीटर स्क्वेर. 1 मीटर स्क्वेर एरिया अथवा 1 मीटर स्क्वेर આપણે ફિલ્ડ ને ફ્લો કરાવ્યું તો 50 पैसे और 0.50 rupees આપવો પડે. Fencing of 1 meter is costing you rupees 24. The total cost of fencing is 5280. Then what we need to find out is cost of plowing the find the cost of plowing the field. એટલે total cost of plowing, total cost of plowing. तो total cost of plowing માટે આપણે શું ફાઇન્ડ કરવું પડશે? તો કે total area ફાઇન્ડ કરવો પડે. total area ફાઇન્ડ થાય એને cost ની આને મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે આપણને શું મળી જાય? તો કે total cost મળી જશે. રાઈટ? total area ફાઇન્ડ કરો. 1 મીટર સ્ક્વેર કોસ્ટ આપેલો છે, 1 મીટર સ્ક્વેર નો કોસ્ટ આપેલો છે, એની જોડે મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે આપણને total cost of plowing મળી જશે. What we need to find out is total cost. હવે total cost આપણે કેવી રીતના ફાઇન્ડ કરશું? total area થી. total area કેવી રીતના મળશે? તો કે એની માટે આપણને ખબર છે ફોર્મ્યુલા છે. શું ફોર્મ્યુલા છે? તો સર્ક્યુલર ફિલ્ડ છે તો એનો એરિયા થશે પાઈ આર સ્ક્વેર. રેડિયસ આપેલું નથી એટલે આપણે શું ફાઇન્ડ કરવું પડશે? પહેલા રેડિયસ ફાઇન્ડ કરવું પડશે. તો રેડિયસ માટે આપણને છે ને કોઈ જ બેઝ આપેલો નથી, પણ એક વસ્તુ આપેલી છે, કોસ્ટ ઓફ ફેન્સિંગ. હવે ફેન્સિંગ ક્યાં થાય? તો ઓબ્વિયસ છે કે સર્ક્યુલર ફિલ્ડ હોય એની ફરતા થાય. સપોઝ કરો કે સર્ક્યુલર ફિલ્ડ છે like this. This is the circular field. Fencing. I'll fence it here on this. અહીંયા જ આવી રીતના આપણે ફેન્સિંગ કરશું. That means I'll fence on the circumference of the circle. Right? So what do I get here? That is total cost of fencing is equals cost of fencing per meter multiplied by the circumference. Right? Total cost of fencing that gives us
cost of fencing per meter multiplied by the circumference. Therefore, circumference is equals to total cost of fencing divided by the cost of fencing per meter. That is 5280 divided by 24. That gives me 220 meter. Right? 220 meter. એટલે આપણને circumference મળી ગઈ 220 meter. Therefore, what is the formula to find out the circumference? તો કે 2 pi r is equals to 220 because circumference is 2 pi r and the value of the circumference is 220. Therefore, 2 into 22/7 into r is equals to 220. 22 into 10 is 220. 2 into 5 is 10. 7 will go there. Therefore, radius is equals to 7 into 5, 35 meter. We will get the radius of this circular field. આપણને આનું radius મળી ગયું અહીંયા. R is equals to 35 meter. Right? Radius 35 meter is available now. Now what we can find out? Total area. Therefore, area of the field to be flowed, that is equals to 5 r square. The value of pi, that is 22/7 into 35 into 35. 7 into 5 is 35. 7 into 5 35. 22 into 5 110. So 110 into 35, that is 3850. Right? That is 3850. 3850 meter square. So this is we got the area of the field to be flowed. આટલો એરિયા આપણે ફ્લો કરવો પડે આ ફિલ્ડ નો, રાઈટ? હવે શું ફાઇન્ડ કરવું છે? તો કે ટોટલ કોસ્ટ ઓફ ફ્લોઈંગ એટ ધ રેટ ઓફ ₹50 પર મીટર સ્ક્વેર. તો ટોટલ કોસ્ટ, ધેરફોર total cost of flowing is equal to 3850 into 50 upon 100. 50 upon 100 કેવી રીતના? તો કે જો અહીંયા 0.50 છે ને, એને 50 upon 100 પણ લખી શકો અથવા તો એને તમે 1/2 પણ લખી શકો. રાઈટ? I'll cut out the zeros. 385 into 5. That is equals to 1925. 1925 rupees. So the total cost of flowing the field is 1925 rupees for this field. So what is the relation? How we relate? First of all, you can see that these both things are given. Cost of fencing. હવે fencing તમને ખબર હોય છે fencing ક્યાં હોય? પહેલા fencing field ની exact periphery ઉપર હોય. તમે જોયું હશે તમારા ઘરે કે તમારા પેરેન્ટ્સ કદાચ જો કોઈ આપણા ખેતરે કેવી રીતના જતા હોય ને, તો આપણે ખેતરની ફરતા છે ને વાડ બાંધી, તમને ખબર આવી રીતના ખૂટા બાંધેલા હોય એની ફરતા આપણે બાગ વાયર આવી રીતના લગાડેલા હોય કે જેથી કરીને વધારાના જાનવર, મોટા જાનવર કે કોઈ માણસો કેવી રીતના કોઈ અંદર ઘૂસી જાય નહીં અને આપણું બગાડે નહીં ખેત. તો અહીંયા પણ એવું જ હશે કે આવી રીતના એમને બાંધેલું હશે ફરતા, એને કહેવાય ફેન્સિંગ.
તો ફેન્સિંગ ક્યાં હોય? તો કે ફેન્સિંગ જ્યારે પણ આપેલું હોય ત્યારે તમારે હંમેશા એનું સર્કમ્ફરન્સ યાદ રાખવાનું. ફેન્સિંગ ક્યાં હોય? સર્કમ્ફરન્સ ઉપર હોય. સર્કલ હોય તો સર્કમ્ફરન્સ ઉપર, સ્ક્વેર, રેક્ટેંગલ, ટ્રાયેંગલ ગમે તે હોય તો એની પેરીમીટર ઉપર. બરોબર? એટલે ફેન્સિંગ ઓન ધ સર્કમ્ફરન્સ ઓફ ધ સર્કલ. ટોટલ કોસ્ટ આપેલો છે ફેન્સિંગ નો, તો ટોટલ કોસ્ટ ઓફ ફેન્સિંગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ્ટ ઓફ ફેન્સિંગ પર મીટર મલ્ટીપ્લાઈડ બાય ધ સર્કમ્ફરન્સ. એની જે સર્કમ્ફરન્સ હોય એને 1 મીટરનો જે કોસ્ટ હોય એનાથી મલ્ટીપ્લાય કરો તો આપણને ટોટલ કોસ્ટ મળી જશે. તો circumference is equals to, make circumference as the subject. Circumference is equals to total cost of fencing divided by cost of fencing per meter. Total cost is given 5280 divided by cost of fencing per meter is 24 and that is 220 meter. Right? Now 220 meter is given. Circumference is equals to 2 pi r is, we know the formula. Sorry, not given. We know the formula. Circumference is equals to 2 pi r. Value of the circumference we got 220. So 2 pi r is equals to 220. Put down the values of pi. We want r. Pi ni value મૂકી દો, 2 into 22/7 into r is equals to 220. 22 into 10 that is 220. 2 into 5 that is 10. So અહીંયા 5 છે, અહીંયા 7 છે. 7 cross multiply થઈ જશે એટલે r ને સબ્જેક્ટ બનાવો. તો આ 7 અહીંયાથી ઉપડી જશે સામે. સામે 5 ઓલરેડી એની રાહ જોઈને બેઠું છે. 7 જશે એટલે ટોટલ 7 અને 5 ભેગા થઈને 35 થઈ જશે. So we got the radius. R is equals to 35 meter. હવે આપણે પહેલા જ મેં તમને અહીંયા કહી દીધું કે આપણે શેની જરૂર છે? તો કે ટોટલ એરિયાની જરૂર છે. તો એરિયા ઓફ ધ ફિલ્ડ ટુ બી પ્લોડ, આપણે કેટલો એરિયા અહીંયા પ્લો કરવાનો થશે એ ફાઇન્ડ કરવું છે. તો એરિયા કેવું ફિલ્ડ છે? સર્ક્યુલર ફિલ્ડ હોય તો એનો એરિયા શું થાય? તો કે પાઈ આર સ્ક્વેર. પાઈ આર સ્ક્વેર, પાઈ ની વેલ્યુ 22/7, r 35 into 35. 7 and 35 can be cut out by 5. So what is remaining? So 22 into 35 into 5. 22 into 510. 110 into 35 that is 3850 meter square. 3850 meter square. એરિયા મળી ગયો. હવે એરિયા મળી જાય અને કોસ્ટ ઓફ ફ્લોઈંગ ધ ફિલ્ડ પર મીટર સ્ક્વેર થી મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે આપણને ટોટલ કોસ્ટ મળી જશે. તો જો આ ટોટલ એરિયા, આ કોસ્ટ પર મીટર સ્ક્વેર, and that is what we get as the total cost of flowing the field, 1925 rupees.